ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਆਦਾਬ। मैं हाँ हरजिंद कौर मांगड़ ते तुसीं देख रहे हो इंडोज टीवी। स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। डेली बुलेटिन ਦੀ शुरुआत ਕਰਦੇ ਹਾਂ जी। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 882 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 2 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਗਲੈਡਸਬੈਰੀ ਜਿਕਲੀਅਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। Good morning, everybody. Pleasingly, New South Wales had 143,000 people get vaccinated in the last 24-hour reporting period, a fantastic number, and keeping those vax rates high is so important. We currently have 6.4 million jabs in New South Wales. Nearly 62% of our population has had a first dose. I'll be super excited once 70% of our population gets their first dose, but even more excited knowing that 80% of our population has had their first dose, because once we hit 80% first dose, we have confidence that we'll hit that 80% second dose margin, and we'll be able to talk about the timeframes when we'll hit those targets. So please continue to come forward and get vaccinated. It's showing amazing success in terms of our vaccination rates and coverage, and we know how important that is moving forward. Last 24-hour period, we had 118,000 tests, which is increasingly a good number, and 882 cases of community transmission. 2 people lost their lives overnight, and we extend our condolences to their families. A male in their 60s, a male in their 90s, both with underlying health conditions, and both with just 1 dose of the vaccine. 80% of our cases continue to be in Western and Southwestern Sydney at least. It's actually more than 80% are in those local government areas of concern. And we do today also want to call out people living in the local government area of Camden and people living in the balance or the rest of the local government area of Penrith. The health experts are telling us there are more cases there than they would like to see, and unless things improve there could be a chance that those areas could be designated local government areas of concern. But we're just asking everybody in Camden and the rest of the Penrith local government area just to be extra careful, just to continue to do the right thing. Make sure you come forward and get vaccinated to ensure that you can continue the way you are in the foreseeable future. In the regions, far western New South Wales continues to be a challenge with stabilisation elsewhere in the regions, and the Deputy Premier will talk about that in his update. Very pleased today to also have the Minister for Education, Minister Mitchell, here with us today. The New South Wales Government has worked hard to have a safe way to get children back at school, and can I take this opportunity to thank parents, to thank the children and the students who've been homeschooling, and the teachers and the principals and all the school communities. We know what a difficult period of time this is, and every day I think about families who are struggling with home learning, working, and doing all those things during the lockdown to keep us going. And I just want to say how much we appreciate it. And can I also thank all the children who've been writing to me, talking to me about their experiences and sharing their stories, and I'm really grateful for that. Thank you very much. In relation to schools going back, the HSC exams will be pushed back till the 9th of November, and Minister Mitchell will talk about that. Pleasingly, there's already been discussion with the university sector, so no New South Wales students will be disadvantaged. It means the marking period and adjusting of scores won't happen till mid-January, but the university sector is appreciative of that and can accommodate that, which is good. Face-to-face learning will commence from October the 25th. It'll be staggered with kindy and year 1 starting, and then successively, progressively other years, and I'll ask Minister Mitchell to outline those details. We're also asking for everybody that works on a school campus, whether it's a teacher or school staff member, to be vaccinated by the November the 8th. Education has already done surveys and a large proportion of teachers are already vaccinated, but we are calling out for any teacher who's not vaccinated to get vaccinated, and we'll be supporting them and assisting them by having a special day for teachers on the 6th of September and a special week for teachers to make sure that any teachers or staff who will be going back to campus with school children are vaccinated at least before the 8th of November, but we're so pleased that there seems to be a high rate of vaccination amongst teachers already. Can I also stress that if there's any area of New South Wales which comes out of lockdown before October 25, that those children will automatically go back to school. So if health decides that any part of New South Wales is coming out of lockdown before the 25th of October date, well, that will obviously mean that schools can go back to face-to-face learning, as the regions had for a long time and as parts of Greater Sydney may have as well. So
there are opportunities for school to go back earlier if that community is out of lockdown. Pleasingly, I note the federal government has announced that 12 to 15-year-olds will start having access to vaccines, and we assume that will be done in September. So that is also a pleasing development to give everybody that extra degree of comfort. And we're really looking forward to transitioning children back to face-to-face learning. We know what a difficult period of time this is, and we thank everybody, including all the community groups and stakeholders who've been working with education and health to ensure the safety of our students, teaching staff and parents during this difficult time. Dr Gow will now give a health update, Deputy Premier will talk about the regions, and then Minister Mitchell will provide further detail around schools going back. Thank you. BBC ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਐਂਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 44 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਲੀਜ਼ਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਜੰਮਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਦੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਜੰਮਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। BBC ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਐਂਕਰ 44 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਕੋਰੋਨਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ। ਨਿਊਕਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 44 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। UK ਮਿਰਰ 'ਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ BBC ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਲੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਰਾਇਲ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਇਨਫਰਮਰੀ ਦੇ ICU ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। BBC ਰੇਡੀਓ ਨਿਊਕਲੈਕਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਰਿਨ ਮਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਦੋਸਤ, ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੈਕਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਰਨਨ ਕੈਰਨ ਡਿਲੈਕਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮੌਤ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਟੋਮੋਪੋਲ ਵਿਕਸੋਕੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਜ਼ਾ, ਜੋ BBC ਨਿਊਕਲੈਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੇਸ਼ਕਰਤਾ ਸੀ, ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਥੱਕੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪੌਲ ਵਿਕੋਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੀਨਿਕ ਸਬੂਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ 'ਚ ਠਹਿਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਾਬੁਲ 'ਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। अफगानिस्तान से जो जानकारी आई है मैं उसको करेक्ट करना चाहता हूँ। ये कल की घटना है। कल 160 लोग बसों में 2 गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूपों के साथ गुरुद्वारे करते परवान से निकले थे 10 बजे के आसपास, और उसके बाद एयरपोर्ट पर वो पहुँचे, लेकिन रात के 1:45 बजे तक वो एयरपोर्ट के बाहर रहे। पहले वो 300 गज तक भी एयरपोर्ट के गेट पे पहुँच गए थे, लेकिन बाद में उनको वापस धकेल दिया गया और वो 3 किलोमीटर पीछे पहुँच गए। 1:45 बजे लास्ट विदेश मंत्रालय से जब बात हुई तो वहाँ के गुरुद्वारे के प्रधान साहब से बात हुई, वो पता लगा कि अब उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही। वो लोग सभी गुरु तेग बहादुर साहिब जी का शताब्दी मनाने के लिए भारत आ रहे थे। तालिबान ने कल ये वहाँ पे अनाउंसमेंट कर दी कि जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं अफ़गानिस्तान के, उन लोगों को अफ़गानिस्तान से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। इसके चलते ये लोग भी जो थे एयरपोर्ट के अंदर एंटर नहीं कर सके। हालांकि एयरफोर्स का जो प्लेन था वहाँ पहुँच चुका था इवैक्यूएट करने के लिए और सारी जो थी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन ये शताब्दी मनाने के लिए जो लोग आ रहे थे भारत, ये वहाँ से एयरपोर्ट तक ना पहुँच पाए और एयरपोर्ट के अंदर ना पहुँच पाने के कारण रात को 1:45 बजे वापस गुरुद्वारा करते परवान पहुँचे हैं। इसके बाद जो भी अगले घटनाक्रम होगी, जो भी जानकारी आएगी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन अब तक वो सारे के सारे लोग वापस गुरुद्वारा के अंदर हैं। नवीं ते ताज़ा खबरां लई देखदे ਰਹੋ इंडोज़ टीवी आस्ट्रेलिया।
ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।